www.hdinternationalstudio.com. HD International Studio. Kutumikira mtundu wa Malawi. Yesu mune chisisi china chimene Mulungu wasama napanga. Mutakuna unena kuti kungofufuza mavesi awiri omwe iye Mulungu wasama akuika chidani. Akuika chidani kwa anthu opa Mulungu. Mwayona imeneyo pachatu tisawira kunena kuti akhristu ife akuti timaopa Mulungu. Osatiso akuti koma Qur'ani ikufotokoza kunena kuti timaopa Mulungu. Eni ndizona ife timaopa Mulungu. Ndiye Mulungu wasamulo akuika chidani pa anthu opa Mulungu. Mukuganiza kunena kuti akuika chidani kwa anthu opa Mulungu chifukwa kuti anthu opa Mulungu aja akana kuvomeza kuti akhala Asilamu. Mbamvesi pamenezi. Nditi werengesi pa Qur'ani ina kuti muone kunena kuti ntchito yeniyeni ya Mulungu wasamu ndi iti ndeti kuponya vesi. Ine ndikuziwa kuti chikupwetekani kwambiri Dr. Sharifu komanso muna ndi Asilamu anu nonse chifukwa kuti chinthu chinachiphunzitsa apa. Komano apopo ino mudziwe zimenezo ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tilandire nomvera nonse kwese kumene muli pano pa HD International Studio. HD International Studio molumikizana ndi Nuru Islamic Dawah Propagation ikupasirani kukambirana pakati pa Akhristu ndi Asilamu. Omwe akuyimira Chikhristu ndi olemekezeka Pastor Wonderful, ndipo omwe akuyimira Chisamu ndi olemekezeka Dr. Sharifi. Mundilole kuti ndikupasireni kulongosola kapena kuti kuyankha olemekezeka Dr. Sharifi pa zomwe Pastor Wonderful amalalikira. Muli ndine Harife Dauda, mukupemphani musandisiye ndekha. Ziwani zambiri zokhozana ndi HD International Studio poimba foni pa manambala awa 061-401-6200 or YouTube channel www.hdinternationalstudio.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمد صلوات الله والسلام عليه خاتمة النبي وإمام الرسل. أما بعد choyambirira titokoze abale nonse amene muli pa forum pano. Tiyamikirenso a Wonderful chifukwa chakubwera kwanu ndi chiphunzitso chimene chachokera mu Qur'an. Choyambirira ndikufuna ndikudziwitseni kunena kuti munthu ukatembereredwa mphuno yako si madziwa chimene chikunukira. Kumeneko kumakhala kuti munthuwe watembereredwa. Ndiye kuthamanga ndi zinthu zimene sumazidziwa ndi zija zimapala manyazi pa mapeto pake. Ndiye ife tikulondoleni audio by audio osati kukufunsani funso chifukwa munthu amene sakudziwa sumafunsa funso. Ine sindidziwa kulilongwe, munthu akandifunsa siningayankhe za kulilongwe ndingopanga magani osapindulitsa. Koma kuti ngati ineyo ndikudziwa kulilongweko ndiye wina akulongosola zabodza za lilongweyo ineyo ndingoyamba kulongosola. Osatiso kuti ndimfunse funso ndiye kuti ndichedwa chifukwa tikuyendera nthawi yosewera idatha ndithu. Choyambirira malingana ndi machenjezo amene ndakhala ndikumachita kuti Qur'ani si buku longolowa munthu amene sakudziwa chimene akuchita kumazitenga kuti akudziwa. Ndidanenanso kuti ukalowa mozi tukumula basi Qur'ani imango kugwetsa basi kangalala umakhala ulibe zochita. 5 sura ya Qur'an verse yake ndi 68 pamene akunena kuti nena ino anthu ambuku
simuli kanthu pa chipembedzo mpaka muyimirire kutsatira malamulo a Taureta ndi Injili ndi zomwe zavumbulutsidwa kwa inu kuchokera kwa mbuye wanu. Akufotokoza kunena kuti nthawi imeneyo akhristu ake si inu alero ayi. Mwinaso tipange clarify pamene pachifukwa mavesi amene mukuwerengawo ndi odi imene idantsikira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kumayambiriro kweni kwa kulandira utumiki wake pamene Ayuda adasonkhana pa mzinda wa Makka kukaona mtumiki wotsiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawo akhristu adakamukira mu mzinda wa Makka kukaonetsetsa mtumiki wotsiriza amene Isa alaihi salamu Yesu adawauza kuti akudza, ndipo adali akuyembekezera zimenezo. Ndi adabwera kuti akaone ndi kumvetsetsa zimene mtumiki amene wadza nazo. Ndiye pamene sopano malingana ndi ma arguments amene amakhala nthawi imeneyo ndiye pamene amauza kunena kuti imatsika aya kuti awauze Ayuda komanso akhristu kuti sakhala chilichonse pa chipembedzo chawo cha Chiyuda nkhale Chikhristu ngati satsatira zomwe zidalembedwa ndi Mose komanso ndi aneneri, sakhala chilichonse ayi. Ndiye Allah adapitiriza kunena kuti kutero kotu zimene zavumbulutsidwa kwa iwowa akhristu Ayuda zimene amazitenga kuchokera kwa aneneri akale mabuku a Taurata komanso Injili, mabuku amene lero lino adangotsala apo ndi apo chifukwa chokuti zimene adanena apapazi zidakwaniritsidwa, kunena kuti ziwawonjezera kulakwa ambiri a iwo. Mabuku omwewo awawonjezera kulakwa chifukwa chakuti ngakhale Ayuda ndi akhristu sagwirizana, pakati pawo pamakhalanso mpungwepungwe. Ndiye chifukwa cha chimenecho pakudzabweranso mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mavumbulutso ena, ndithu zawo zimene zidatsika kalekale ziwawonjezere kulakwa. Ndipo zoonadi malemba amene ali mu Taureta, malemba amene ali mu Injili, akhristu amawakana komanso Ayuda amawakana. Amasankha za mtengo wochepa zimene mtumwi Paulo adazibweretsa nkumathamanga nazo. Ndiye adapitiriza kunena kuti koma zomwe zavumbulutsidwa kwa iwe kuchokera kwa mbuye wako, choncho usadandaule anthu osakhulupirira. Zomwe zavumbulutsidwa kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimenezo ndi zimene zikuyenereka kutsatiridwa, ndipo usawadandaule anthu osakhulupirira. Ndi mmene Qur'ani ikunenera, ndi mmene ikuchenjezera. Ndipo mukafika pa Qur'ani chapter 5 yomweyo verse lake ndi la 65 adauzidwanso anthu amenewa kunena kuti ndipo kukadakhala kuti awa anthu a m'buku adakhulupirira ndi kumuopa Mulungu, tikadawafafanizira zolakwa zawo ndi kukawalowetsa ku minda ya mtendere. Akadakhala kuti adayigwiritsa ntchito Taureta ndi Injili ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa iwo kuchokera kwa mbuye wawo, ndithudi akanadya zakumwamba ndi zapansi pa miyendo yawo. Mwa iwo alipo amene akutsatira njira yabwino, koma ambiri amwa iwo akuchita zoyipa zedi. Allahu subhanahu wa ta'ala adafotokoza so choncho pambuyo poti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulankhula nawo akhristu ndi Ayuda amene amabwera kwa mtumiki kuzamvetsetsa bwinobwino nkhani imeneyi. Ndiye kweni nimangofuna ndichenjeze kuti ngati Bible limawawonjezera anzathu awa kulakwa, ndikumapezeka kuti wina sakukhulupirira zimene nzake akunena, osati zalembedwanso mwanyuwani ayi, koma zimene iwo adalemba zomwezo zimene amathamanga nazo zomwezo zimene Paulo adawayikirazo. Zimenezozo mtumiki Muhammad asadabwere. Ndi akamati iyayi chidani chake Allah adayika chidani pakati pa Kristu ndi Allah ndi Satana, zomvetsa chisoni. Tikubwera tilongosole zimenezo.
ndiyambirira ndi audio iyi zomvetsa chisoni kwambiri kungoonetsa munthu kuti mmutu mwako mulibe kalikonse kamene kanga apatse moyo koma kuti muli chiwonongeko chokhachokha. Ndithudi jahannama ikununkhira pa inu awandafu chifukwa chonena kuti ngati mtima umene ongodzikweza wosafuna kuphunzira mutapitirize nawo ayi ndithu mudzamwalira muli kafiri ndipo ulendo wake ndi wakumoto. Choyambirira ndikuwuzeni kunena kuti Nsilamu adaloweza Qur'ani yonse kuyambira pa pepala loyambirira mpaka kumapeto maaya wonse 6666 mutu mwa Nsilamu amakhalamo. Palibe pamene pangakhale kuti pali chinsinsi ndipo Qur'ani imalakatulidwa yonse. Pali maaudio ambiri amene Qur'ani imalakatulidwa. Zikungotengera kuti sukulu yako munthu wendi ya mtundu wachi. Ndiye dziwani kunena kuti Chisilamu mu Qur'ani mulibe chinsinsi chimene chilipo chimene Nsilamu salalikidwa. Mulibe chinsinsi chimene ife Asilamu sitifuna kuti munthu achimve. Never ever. Ndibwere apa mwasonyeza kusazindikira kwina kuli konse poonera kuti Asilamu mulungu wawo ndi mulungu wawo ndi amene mtumiki wake ni Muhammadi, pamene Akristu mulungu wawo amene atumiki yake ndi Achiyuda kapena kuti Maisraeli. Kungosonyeza kusadziwa china chilichonse ngakhale history yanine. Akamati Maisraeli ndi anthu amene atuluka mwa Yakobo, nanga anthu amene atuluka mwa Esau, nanga anthu amene atuluka mbuyo mwa Yakobo kukhala aneneri. Anthu amene wa inu simawakhulupirira ayi takumvani. Ife Asilamu timakhulupirira kuyambira pa woyamba munthu kufikiranso pa munthu womaliza kukhala mneneri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye zasonyezeratu kuti simudziwa kanthu ngakhale pang'ono ndizomvetsa chisoni kwa inu koma kuti ndizosangalatsa kwa shaitani Satana chifukwa ndi inu mwana wake. Choyambirira vesi imene mwaponya wandafu tikuphunzitseni chifukwa simukudziwa zimene zimachitika mu nthawiyo kapena mwachidule kuti chimene chatsikira aya simungachilongosole ndipo simumachidziwa mumangozindikira mwayamba kuwerenga maayawa. Ndiye ndikuwuzeni kuti pano tizikambirana koma nkhani imene iyi ndi yakumayambiriro Mulungu asadapange declare kuletsa zipembedzo zonse kuti zisakhalepo kupatulapo Chisilamu chokha basi. Ndiye ndizikuyankhani nkhani imeneyi ngati ndikukuyankhani nkhani ya mbuyo before declaration ya Islam komanso disqualified ya Christianity komanso Yuda. Ndiye nkhani imeneyi choyambira mungana ndakale kuti Akristo amenewa amabwera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndikumadza mfusa mafunso ambiri mwa iwo amakhutira chifukwa choti adali oti ndiwopa Mulungu ndi kale. Ndipo adaliponso Ayuda ena ochepa mwa iwo molekana ndi Akristu adaliso nawo omaopa Mulungu amatsatira zimene Akristu amachita. Ndiye panali Ayuda ena amene adali oti adavala kutembereredwa kwa makolo awo kotsutsa ziphunzitso zonse zimene zidadza ndi Kristu Yesu komanso aneneri ena. Ndiye Allah Mulungu mulengi adatsitsa vesi kwa mtumiki Muhammadi atambwerera anthu amenewa Ayuda komanso Akristu. Ndiye adanena kuti ndithudi ankana Mulungu amene akunena kuti Mulungu ndiye Yesu mwana wa Mariya. Amenewo akunkana Mulungu. Nkhani muilumikize bwino pokafika pa vesi imene inu mwapereka. Akuunikiridwa kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti akunkana Mulungu naga amene amankana Mulungu nda amene amanena kuti Mulunguyo ndi Mesiyanso mwana wa Mariya. Pomwe Mesiya adati inu ana a Israeli pembedzani Mulungu yemwe ndi mbuye wanga ndiponso mbuye wanu. Vesi limeneli mulipeza pa Marko chapter 12:28 pamene adafunsidwa. Iye adati mvera Israeli ambuye Mulungu wathu ambuye ndiye mmodzi. Tsopano Akristu amene ankatsatira kuti Yesu ndi Mulungu nthawi imeneyo vesi lidawatsikira kuti amenewo ndi wonkana Mulungu chifukwa Mesiya adawauza kuti Mulungu ndi mmodzi.
tikutsika mmusi ndithudi amene aphatikize mulungu ndi chinthu china imene imatchedwa shiriki, kamuphatikiza ndi munthu, kamuphatikiza ndi mtengo, kamuphatikiza ndi mwala, kamuphatikiza ndi chinyama, imeneyo ndi shiriki. Ndithudi mulungu waletsa kwa iye kukalowa ku munda wa mtendere, ndipo malo ake ndi kumoto, ndipo anthu ochita zoyipa sadzakhala ndi athandizi. Malingana ndi lemba limenelo likutsimikiza ndi kuonetsera poyera munthu amene ali mgulu la Chikristu, munthu amene ali mgulu la Chiyuda, amene angakhale kuti akuwerengeredwa ngati wokhulupirira, ndiye kayo amene amampatula mulungu kukhala pa yekha, osamphatikiza ndi china chilichonse, komanso osanena kuti Yesu ndi mulungu. Ndiye ngati alipo lero amenewo, tiwapatse mamaksi awo kuti ndi amenewo. Ndiye ndikutsika mmusi pa vesi yake ya 73. Pa vesi ya 73 ndiye adapitiriza kunena kuti ndithudi ankana mulungu amene amanena kuti ndithu mulungu ndi mmodzi mwa milungu itatu. Amenewo akunkana mulungu amene amakhulupirira Trinity, kuti mulungu Tate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Amenewo akunkana mulungu chifukwa mulunguyo ndi iye yekha. Tikudziwa kale Exodus chapter 20 verse yake ndi ya 3. Usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha, individual, eka. Ndi amene angapange Trinity, amenewo ankana mulungu. Mavesi to amenewa amavumbuluka pamaso pa Kristu komanso Ayuda amadzimvera okha. Pomwepo palibe mulungu wina koma mulungu mmodzi yekha. Yesu wanena kale pa 12 ya Mariko verse yake 28, 29 to 30. Ngati saasiya zomwe akunenazo, ndithudi mwa iwo amene sadakhulupirire chiwakhudza chilango chopweteka. Nthawi tu imeneyo Chikristu chilipo, Chiyuda chilipo, zonsezo zikuyenda ngati chipembedzo, Chisilamunso chilipo, zonsezo zipembedzo zitatuzo zikuyenda. Koma Qur'ani Allah amatsitsa mavesi kuti awabwenzeretse anthu amene adatayika chifukwa cha kulemberedwa zabodza zimene Ayuda adalemba. Ndiye amawawuza kunena kuti yayi Trinity ayi, ndipo amene angapitize kunena zimenezo chilango chimkhudza. Adali ngati machenjezo. Nthawi imeneyo tikufika pa vesi lake la 74. Vesi lake ndi la 74. Pambuyo poti auzidwa zimenezi, ena mwa iwo adachita makani, pamene ena ayiwo adakhulupirira kuti ndizoonadi, chifukwa maumboni alimo m'mabuku athu akale kunena kuti mulungu ndi mmodzi yekha basi. Ndipo mulungu adanena kuti ndi wasanje. Zimenezo adazikumbukira amene adali akuwerenga mabuku akale. Koma ena chifukwa chokuzitukumula ndi kuzikweza ndi nsanje pakutsika uneneri kwa Muhammadi adazikweza. Ndiye Allah adati kodi salapa kwa mulungu ndi kumpempha chikhululuko, komatu mulungu ngokhululuka kwa basi ngwachisoni. Mesiya mwana wa Mariya si china chilichonse koma ndi mtumiki wa mulungu chabe. Ndithudi atumiki ambiri adapita kale patsogolo pake, nayenso mayi yake ndi mkazi wa choonadi. Onse awiri adali kudya chakudya. Taona momwe tikufotokozera kwa iwo zizindikiro. Taonani mmene akutembenuziridwa. Allah adapereka zizindikiro zote ziwadziwitse kapena ziwabwenzeretse mulaini kuti asamtenge Yesu ngati mulungu ayi, chifukwa Yesuyo adali munthu, mayi yake adali munthu, onse awiri amadya chakudya. Result ya kudya chakudya aliyesa akuidziwa. Zizindikiro zimenezo mwa mulungu mulibe. Mulungu si munthu, samadya, alibe result ya chakudya. Amawazindikira zimenezo ndi zizindikiro zimene amawapatsa kuti azindikire. Ndi Allah adapitiriza kumuwuza mtumiki kuti nena
kodi mukupembeza chimene sichingakupatseni vuto ngakhale chabwino kusiya Mulungu? Awaunikire Yesu si chilichonse. Yesu sangapereke vuto komanso sangapereke china chilichonse chabwino. Ndi Mulungu yekha amene amapereka. Ngakhale Yesuyo amapemphanso Mulungu zabwino, komanso Yesu adawauza ophunzira kuti azimpempha Mulungu zabwino. Matthew chapter 6 verse yake ndi ya 6 mpaka na pa verse yake ya 15. Komanso Luka chapter 11 verse yake ndi ya 1 mpaka verse yake ya 4. Yesu adaphunzitsa choncho. Kopempha kwa Mulungu pemphani kwa Atate wanu. Adatero. Mulungu ndi wakumva odziwa. Zimenezo Yesu adatsimikiza. Ndi amawaunikira kunena kuti azindikire kunena kuti asapembeze amene sangapereke mavuto ngakhale mtendere. Fuwa na Yesu ndi woyembekezera kulandira mtendere poti naye amapempha. Verse lake ndi la 77 nena, inu ambuku musapyole malire pa chipembedzo chanu popanda choonadi, ndipo musatsatire zofuna za anthu omwe adasokera kale. Amanena Ayuda, fuka Chiyuda ndi Chikristu choyamba ndi Chiyuda, ndipo Ayuda amene adasokera komanso adalemba mabuku oti Akristu atsatire kuti asokere. Ndi ayayi imaunikira zimenezo. Musapyole malire pa chipembedzo chanu komanso musatsatire zofuna za anthu omwe adasokera kale. Nawasokeretsanso ambiri ndi kusokera kunjira yowongoka. Adatembereredwa amene sadakhulupirire mwa Israeli. Mukapita pa Yeremia chapter 17 verse lake ndi la 1 mupeza nkhani imeneyi ya tchimo losakhululukidwa la amenewa ana a Israeli amene adalandira temberero. Ndi amauzidwa a Kristu chifukwa Ayuda adali wozikweza pa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amachita nsanje paja nawonso adali wozikweza pa Yesu Kristu ankamchitira nsanje. Ndi zimenezi spirit imene idayenda m'magazi mwa ana ndi zidzukulu mpaka idakafika nthawi ya Ayuda anthawi ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndi amauza kuti adatembereredwa atu amenewa pakupyola malire mlilime la Davide ndi Yesu mwana wa Maria. Zimenezo nchifukwa chakuti adanyoza ndipo adali opyola malire. Zimene adalankhula Davide, zimene adalankhula Kristu, Ayuda amazipangabe ataki, ndiye mapeto ake adatembereredwa. Verse lake ndi la 79 izitu akuauza Kristu, akuauza Ayuda onse awiri pamozi a mitundu yofanana, mitundu yosiyana pakaganizidwe. Akristu ena uganiza bwino, Akristu ena osaganiza bwino, Ayuda ena uganiza bwino, Ayuda ena osaganiza bwino. Ndiye onse akuwalalikira kuti amve zimene Allah akunena. Chifukwa tu amazozo ndi mtumiki Muhammad watumidwa ndithu ndi Mulungu chifukwa amamulondola. Pa verse lake la 79 ndi pamene akuunikira kunena kuti iwo otembereredwawo zidawachitikira izi chifukwa sadali kuletsana choyipa chomwe adali kuchichita. Taonani kuyipitsitsa zomwe adali kuchita. Samaletsana ayi. Teti mupeni Zakariya kupha, teti peni Yohane kumupha, teti mupeni Yesu, zimenezo zimene iwo amachita. Samaletsananso ayi. Vesi lake la 80 uwaona ambiri ayiwo akupala na ubwenzi ndi omwe sadakhulupirire Mulungu, ngati gulu lopembedza mafano. Ndimene basi iwo amapala nalo ubwenzi. Anafika mu Makka mmenemu ndi kukhala abwenzi ama mushirikina anthu opembedza mafano. Ayuda adapita kukazipatikiza kwa anthu opembedza mafano a Makka ndi kuwathandiza nkhondo pomenya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi Asilamu. Nzoyipa kwambiri zomwe adazitsogoza, nzoyipa kwambiri zomwe adazitsogoza okha. Tero Mulungu adawakwiyira ndipo mmasautso adzakhalamo muyaya. Malemba akutero. Nkhani imeneyi ndati muyipeza pa Yeremia chapter 17 verse yake ndi ya 1 kumatsika mmusi, ndili pa verse ya 81. Izitu akuauza Kristu, Ayuda
zipembedzo zonsezo zilipo, sizidapangidwa disqualify chimodzi mwa izo, zonse zidakali ndi mphamvu. 81 ndipo akadakhulupirira Mulungu ndi mneneri Muhammadi ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa iye, sakadawachita abwenzi, koma ambiri a iwo ngopandukira chilamulo cha Mulungu. Akadakhala kuti anthu amenewa adali okhulupirira Mulungu, Ayudawa ndi Akhristu amene amadziphatika kwa mamushirikina, osakhala Akhristu amene samadziphatika kwa mushirikina koma abwera kwa Muhammad kungozamvetsetsa kuti zili motani, amenewo ndithudi sakadawachita kukhala abwenzi awo anthu osakhulupirirawa, koma kuti vuto lake ndi wopandukira chilamulo cha Mulungu. Ayuda ndi wopandukira chilamulo cha Mulungu. Verse la 82 uwapeza amene adali adani kwenikweni kwa anthu omwe ali asilamu ndi Ayuda komanso amushirikina. Verse limeneli likukamba zonena kuti adani anthu amene adali asilamu kale, kuyambira kale, amene ali ndi Ayuda ndi adani eni asilamu chifukwa cha nsanje, chifukwa chonena kuti ngakhalenso Khristu Yesu adani ake adali Ayuda omwewa. Ndi system imene iwo sadayisiye, adayipitirizabe, amalolera kumaphatikana ndi anthu osakhulupirira. Tingoyerekeza adalolera kumaphatikana ndi Roman Empire cholinga choti amugonjetse Yesu. Muona pa Yohane chapter 11 verse 47 akuphatikana ndi kuwaopa Aroma, koma iwo ndi Ayuda amene amalandira zivumbulutso zochokera kwa Mulungu. Aneneri ambiriso adachoka mwa iwo, koma amasiya zonsezo ndi kukaziphatika kwa anthu osakhulupirira ndi cholinga choti agonjetse aneneri a Mulungu, uneneri uzichokera mu Yuda mokha basi, komanso azimvana nawo zimene iwo akufuna, akapanga zina samankhulupirira. Ndipo uwapeza oyandikira ubwezi ndi asilamu ndi awo akunena kuti ife ndife Akhristu. Zimenezo chifukwa chakuti mwa iwo alipo ophunzira ndi woopa Mulungu, ndi chifukwanso chakuti iwo sadzitukumula. Nkhani imene anabweretsa wonderful ija ndi imeneyo. Mawu awa amamuuza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Verse limene lili amauzidwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti adziwe za amene ali adani kwenikweni kwa iwo asilamu, komanso amene ali oyandikira kwa iwo amene ali Akhristu. Chifukwa Akhristuwo awandikana kwambiri ziphunzitso zawo ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chifukwa chonena kuti Akhristuwo adauzidwa kale ndi Yesu kunena kuti kubweranso wina. Ndi nazo zoti ndikuuze ni zambiri koma simutha kuzisenza, koma akazadza iye adzakuphunzitsani zonse kuphatikizapo zimene Yesu sadanene. Adzawaphunzitsa, adzawalalikira za mtsogolo, adzawauza zimene zifota amazilikirira ndi ada akaziphatika Akhristuwa kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti azimva zimene Yesu sadamalize kuwauza. Ndi amenewo ndi abwezi kapena kuti ndi wosaopsa, pamene Ayuda ndi woopsa, ntchito yawo ndi yakupha aneneri. Tanthauzo lake ndi limenelo. Adali woopa Mulungu ndithu mwa iwo, ndi chifukwa ambiri mwa iwo oopa Mulungu wonse sadatsalenso mu Chikhristu, Mulungu atachipanga disqualify. Onsewo adalowa chisilamu. Verse lake ndi la 83. Verse la 83 akunena kuti menda nena kale kuti onse adalowa chisilamu pambuyo pakuwauza zimene Mulungu adawauza kuti asalumbe malire. Adaona kuti ndi chabwino kuti tingokhala asilamu. Atadzudzulidwa polowa mchisilamu iwo adati, chifukwa ninji tisakhulupirire Mulungu ndi choona chitatifika, pomwe tikuyembekezera mbuye wathu kukatilowetsa ku munda wa mtendere pamodzi ndi anthu abwino. Tilekerenji ife kukhala asilamu kumachita kuti
choona chafika chavumbulutsidwa ndipo tonse tikuyembekeza kuti tikalowe kumunda wa mtendere pamodzi ndi anthu abwino. Chimene tingalekerere kukhala asilamu ndi chani? Kumachita kuti mtumiki Muhammadi mfundo zimene akubweretsa ndi za umodzi, zonena kuti tonse tikhulupirire Mulungu mmodzi ndipo tisamphatikize ndi china chilichonse zimene Mulungu akumutsitsira. Komanso akutikumbutsa zimene Yesu adatiuza kale kuti mvera Israeli, Ambuye Mulungu wathu, Ambuye ndiye mmodzi. Ndiye chimene tingakanire ndi chani? Mpeza mfundo zikufanana. Ife tikhala asilamu, awa Ayuda awa ndi Akhristu ena afeki adayamba kuwadzudzulawo kuti mwaloweranji ndi adayankhidwa choncho. Vesi lake ndila 85 komanso lomaliza pa mfundo imeneyi. Choncho Mulungu adzawalipira pa zomwe adanena, minda yomwe pansi ndi patsogolo pake mitsinje ikuyenda, mmene mwadzakhalamo muyaya, imeneyo ndiyo mphotho ya ochita zabwino. Chifukwa cha mawu awo amene awawa amene adalowa chisilamu kudzudzulidwa adawalankhula, mawu amene wadasangalatsa Mulungu, ndipo adalonjeza kuti anthu amenewa ndidzawalowetsa kumunda wa mtendere umene pansi ndi patsogolo pake pakuyenda mitsinje ya zabwino, ndipo adzakhala munda wa mtenderemo muyayaya. Akhristu amene avomereza kulowa chisilamu watu nda amene akunenedwa choncho mu tsiku limene lili pamene papa, chifukwa sada wawope anzawo koma adanena chilungamo. Izinso nchimodzimodzi mmene adachitira mzimayi amene amagwira ntchito kwa Farao. Atavomereza Mulungu pamaso pa Farao ndi kumkana Farao, Mulungunso adamulonjeza janna. Ndi mmenenso Mulungu wapangira onse amene adali Akhristu amene adabwera pa mtumiki Muhammadi ndi cholinga chofuna kudzaphunzira osati kudzatsutsa kapena kudzakangana naye. Atalowa chisilamu, Mulungu adawapanga garanti kuti akawalowetsa ku janna. Ndiye audio imeneyo tathana nayo. Choyambirira ndikufuna ndipange kiriya kuti mumvetsetse kuti nkhani Qur'ani imayambira pati, imalowera kuti, zifukwa zake ndi ziti. Ndiye nthawi imeneyo Chikhristu chili exist, Chiyuda chili exist ngati zipembedzo zoonedwa pamaso pa Mulungu. Si lero ayi, sa Khristu ake ino ayi, sa Ayuda ake amene alipo lero ayi. Those was disqualified, panopa palibenso. Pa nkhani iyi imene ikupezeka pa Qur'ani chapter 10 verse yake ndi 94, nkhani imeneyi osati amene adayika bracket apa pali ndi wa misala ayi. Ya misala ikubwera kwa amene akupanga interpret zinthuzo mosazidziwa. Ndikuuze nikunena kuti malingana ndi mmene ndamalizira nkhani imene ndangomaliza kumeneyi, kuti anthu adalowa chisilamu ndipo anzawo atawadzudzula ananena kuti tisalowere nji chisilamu kumachita kuti choona chatifikira, ndipo Mulungu walongosola bwino, komanso ife tikufuna tikakhale pamodzi ndi anthu ochita zabwino. Anthu amene wawa awa mavesi akuvumbulutsidwa. Vesi iyi sikuti idatsika pompo ayi. Vesi iyi sidatsike malo amenewa ayi. Vesi iyi idatsika patapita nthawi mkatikati mwa zivumbulutso zosiyana-siyana zimene zimalongosola za Khristu Yesu mmene alili, zimene zimalongosola za aneneri akale mmene alili, ngati za Abrahamu, za Mose, za Eliya, komanso zokhudzana ndi achina Davide, Solomoni. Mfundo zimene zozo zina zimene zimadza za nkhani za kalekale zimene awawa amene adali Akhristuwa amazidziwa bwino, chifukwa ndi mabuku amene amawerenga kuyambira kale, Ayuda asadawasokoneze. Ndiye amamuuza kuti uwafunse Ayuda ndi Akhristu, ndithu choonadi chakudzera kuchokera kwa Mbuye wako, usakhale mwa amene akukayikira. Izi kukayikiratu aneneri ambiri amakayikira, ngakhale Mose amakayikira, zimene zonse tidalongosola kale pano. Kukayikira kuti koma zimene akunena Mulunguzi zimene zichitikadi. Ndiye kukayikira aneneri ambiri amakayikira, koma Mulungu amawalimbitsa ndi mawu ochokera kwa Iye kuphatikizaponso zizizwa. Ndiye anthu amene wawa amene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adali nawo pafupi, amene adalibe chiopsezo kwa Iye, anali amene adalowa chisilamuwa pa tsiku limeneli, ndi amene amalowanso chisilamu patsogolo pa tsiku limeneli.
amene wowo adali chifupi ndiye kudali kosavuta kuti awafunse. Chifukwa Mulungu anena kuti afunse Ayuda ndi Akhristu amene amawerenga mabuku akale. Ndiye tafsiriyo akuwuzani kuti amanena amene alowa chisilamu chifukwa ndi amene adalibe hamu kwa mtumiki Muhammad. Koma ena onse amamutira nkhondo Muhammad sangapita kumakafunsa Ayuda amene anyamula zida kapena abwera ndi against kwa mtumiki Muhammad ayi chifukwa sangamve kapena kuti amuderera. Koma awo amene akhulupirirawa akawafunsa alongosola bwinobwino. Ndi mmene zimakhalira, ndi mmene zidaliri. Osanena kuti pamenepo zimatanthauza kuti ndiye kuti Ayuda ndi Akhristuwo ndiye kuti basi agwira choona zikubwera ndi Muhammad sizoona. Muzimene zikuvumbuluka kwa mtumiki Muhammad izo zimene iye akuziona kuti akuzikayikira kapena poti kunalibe iyeyo akungofuna kuti akhutisidwe afunse Ayuda ndi Akhristu. Monga aneneri ena onse amafunanso chitsimikizo chochokera kwa Mulungu monga ndanena kale. Ubwino wa Kristu mu Qur'an ndiye pamene mungadziwe zoti Qur'aniyo sindabwere mwa chinyengo, sindabwere mosokoneza, sindabwere kapena kuti yachokera kwa china chilichonse kupatula Mulungu yekha. Ndi kumene idachokera. Ndiye ubwino wa Kristu mu Qur'ani, Akristu oyambirira, Akristu ake amene adakumana ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Awatu mwina tikuuzeni kudali magulu awiri a Kristu mumvetsetse kuti apapa poti sine kuti ndabwera ndi chiphunzitso cheni chimene ndimabwera nacho pa nkhani imene ya chiyambi ndi mathero a Chikristu ndi Chiyuda chiyambi chake ndi mathero ake. Zimenezo amene akundidziwa bwino amadziwa kuti ndimabweresana motani pa nkhani imene. Koma panopa ndangobwera kuti tikonze, tilongosole, tizimveketse bwino zimene wonderful ndi anthu ena samazimva komanso sangazimve chifukwa ukalowa mu Qur'ani kuti uyikonze imakukonza konzu. Ndiye timafuna tikuuzeni kunena kuti padali Chikristu magulu awiri, Chiyudanso chidalipo. Chikristu magrupu awiri amenewa, Chikristu choyambirira, Akristu oyambirira kutchedwa adali ophunzira a Kristu Yesu. Koma Yesu atachoka kale pa dziko lapansi. Ndiye iwowa malingana ndi kuti adalinso ndi mantha ku Yerusalemu kumawavuta kufika, amabisala na makhala pawokha poopa Saulo kuti awawononge. Ndipo iwowa adakali kumene koko amampembedza Mulungu. Ndipo chifukwa chimenecho dzina limeneli lidavomerezedwa 4:14 munga mmene aperekera wonderful kuti aja amene adati ife ndi Akristu tidalandira pangano lawo koma adasiya zambiri zimene adakumbutsidwa kotero tidayika chidani pakati pawo. Ndi wonderful azapanga kombaini ndi sura imene kuti Satana afuna kudzetsa chidani pakati pano kudzera mmowa ndi kudzera mjuga ndi mowa. Zomvetsa chisoni. Inu simukuona kuti udani wochokera kwa Mulungu umene ungawapeze anthu ukudza bwanji nanga utani wochokera kwa Satana umene ungawapeze anthu ukudza bwanji? Kukula atusayimbira maseke yayi. Pali zinthu zina munthu umayeneka kuti ugwirise ntchito nzeru kuti uzidziwe. Mu Qur'an Mulungu akuletsa kumwamu wakuti musamwe, innal hamru wal maisaru wal aznam. Adapitiriza kunena kuti mowa, juga, kupembedza mafano zimenezo ndi zintchito za Satana, zipeweni. Ndiye Satana amawanyengerera anthu kuti azimwa mowa. Allah waletsa mowa, Satana amawanyengerera anthu kuti azimwa mowa. Osati kuwagakamiza koma amawanyengerera anthu kuti azimwa mowa. Ndiye Mulungu Allah akuchenjeza kuti Satana akufuna adzetse udani pakati panu kudzera mmowa ndi mjuga. Munthu akamwa mowa amatha kudana ndi nzake, amatha kutumbanizana ndi nzake mosavuta. Munthu akamapanga juga akadyedwa amatha kuyambana ndi nzake, amatha kuyambisa nkhondo. Ndi zimenezo muzipewe. Mulungu adaletsa kuti musamamwe mowa komanso musamachove juga. Allah ndi amene akutero. Tsopano tikabwera ku udani umene
wabwera chifukwa chakusiya. Izi sizidawakhudza ophunzira a Khristu Yesu, zidakhudza mitundu ina imene imabwera pambuyo pawo potsatira ophunzira a Khristu Yesu, amene kutsogoloko padadzabuka Paulo, nayenso ndikuyambisa chikhristu chake pa Machitidwe chapter 11:25. Atayambisa chake chimene adatuma Barnabasi ngati alombwe njoniwe kuti akaone kuti kodi anthu angandikhulupirire. Adatuma Barnabasi akayiyambise. Adatuma anyamata kena kutuma Barnabasi akaone kuti anthu akhulupirira zimene ndatuma anthu aja. Anthu atakhulupirira, Paulo adabwera ngati tsopano iye ndi nyawu tsopano kuti akuzamalizitsa. Ndi anthu tsiku limenelo adayamba kutchedwa Akhristu. Ndiye kudali Akhristu awa ochokera kwa ophunzira a Khristu Yesu achikhulupiriro choona, kudali Akhristu ochokera kwa Paulo amene adasakanikirana ndi ziphunzitso za Chiroma, amene amathamangabe ndi mfundo za Constantine. Ndiye pakati pawo pa amenewa kudapezeka kuti amakula mphamvu ndi Paulo, chifukwa chonena kuti ophunzira a Yesu adakhala ngati ali ndi uthenga wakale, pamene Paulo anali ndi uthenga watsopano chifukwa iye amatakulandira uthengawo kwa Yesu pompopompo. Pamene ophunzira Yesu ndi zimene adawasiyira, ndiye zidapangisa kuti ophunzira Yesu achepe mphamvu, Paulo akule mphamvu. Ndiye zidapangisanso kuti amene anatsatira ophunzira Yesu mibado pambuyo poti iwo amwalira, adayamba kutenga zimene Paulo ankaphunzitsa kusiya zimene Mulungu adapangana ndi ophunzira ake a Khristu Yesu. Ndiye chifukwa chake Mulungu adayika udani pakati pawo, sakondana aliyense amapanga zake, chifukwa choti kapena kuti adatembereredwa kusamvera, adasocheretsedwa. Ndiye osocheretsedwa Mulungu adangowamaliza. Tili ndi mavesi ambiri m'Bible amene amasonyeza Mulungu kuwadanitsa anthu. Mulungu amawadanitsa anthu pa njira zosiyanasiyana. Choyambirira amene mukudziwa ndingopereka ngati story, sinkhani yoti tizivutika ndi vesi, anthu aliyense akudziwa. Mulungu adayambitsa udani pakati pa Mose ndi Farao. Mulungu akuntuma Mose apite kwa Farao akatulutsa ana a Israeli. Mulungu akuumisa mtima wa Farao kuti asakhulupirire. Ndiye wina abwere kuti maona Mulungu wa Mose ndi Satana, chifukwa choti Mulungu wa Mose adakanisa kuti Farao akhulupirire. Farao akhulupirire kunkaniza, ndiye kuti tinena kuti Mulungu wa Mose ndi Satana. Nanga bwanji uthenga uchokera kwa Mulungu wa Mose akuumisaso mtima wa Farao kuti asakhulupirire zimene Mose akulankhula. Brother wanga, Mulungu ali ndi njira zimene amapanga iye yekha, zimene amaganiza iye yekha, alibe mulangizi. Alibe mulangizi muzolengedwa zake. Mulungu ndi Mulungu. Amangomvera chisoni akapolo ake akampempha basi. Koma Mulungu amachita china chilichonse. Ndiye Mulungu anamudanitsa Mose ndi Farao. Mulungutu pamene paja panalibe Satana. Satana sadakhudzidwe, koma Mulungu waumisa mtima wa Farao. Satana sizikunkhudza ntchito imene adagwira Mulungu yekha. Mulungu adawadanitsa Aisraeli ndi Akanani nawamenyanitsa. Mulungu adawadanitsa Aisraeli ndi Afilisti ndipo adawamenyanitsa, ndipo Afilisti adawonongeka ochuluka kudzera mwa Davide. Mulungu amene ndiye kumata Mulungu ndi Satana anawadanitsa Afilisti ndi Aisraeli, anawadanitsa Akanani. Mulungu adafotokoza pa Deuteronomy chapter 7 verse 1 mpaka pa 16 za udani, kuti asayerekeze kukondana nawo kapena kuti adadzala udani, ama adzala udani mu mtima mwa ana a Israeli kuti asawakonde anthu ena. Deuteronomy chapter 23 1-6 asawakonde anthu ena apange nawo udani. Oweruza chapter 2:5 asawakonde anthu ena apange nawo udani. Mulungu amene ndi Satana. Zomvetsa chisoni kwambiri. Ndi chifukwa chake inu anthu inu achikhristu ndinu anthu osakhulupirira. Akhristu amene adali okhulupirira ndi amene adakumana ndi Muhammadi, ndipo kumapeto kwake chifukwa cha chisokonezo cha akhristu amenewa pa uwiri wawo, akhristu a Paulo ndi akhristu ophunzira, Mulungu pofuna kuthetsa mkangano uli pakati pawo adangonena kuti chikhristu disqualified, chiyuda disqualified, chipembedzo cha Mulungu ndi Chisilamu.
awandafu kutero koto zikusonyeza kuti inuyo mumawerenga komanso simmawerenga. Koma ine ndikukhulupirira kuti Matthew chapter 13 verse yake ndi ya 13 mpaka verse yake ya 15 ndi yanu. Chifukwa verse limene mwaliperekali likusonyeza kuti padali kukambirana. Nena inu ambuku idzani kuliwu lolingana pakati pathu ndi inu. Liwu lake loti chani? Tisapembedze aliyense koma Mulungu mmodzi yekha, ndipo tisamphatikize ndi chilichonse. Ena mwa ife asawasandutse anzawo kukhala milungu m'malo mwa Mulungu. Ngati atembenuka ndi kunyoza. Nena ikirani umboni kuti ife ndife asilamu. Nkhani yomveka bwino, koma mtima wako ukada, mtima wako ukaumitsidwa, sumadziwa china chilichonse. Umawerenga koma sumamva. Akuwauza kuti pakhale liwu lolingana. Liwu lake loti chani? La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Palibe wina wopembedzedwa mwachoonadi koma Mulungu mmodzi yekha amene alibe othandizana naye. Exodus chapter 20 verse yake ndi ya 3. Zikusiyana pati. Kuwabwenzeretsa anthu mulaini kumeneko ndiye kukambirana akotu. Ndipo anthu amene adavomereza izi ndi amene adalowa chisilamu. Anthu amene adakana adapita ndi umbuli wawo. Ndipo ana awo ndi ana awo ndi inuyo. Ndiye gulu lake. Ndenda ninaka kuti Chikristu chidapangidwa disqualified, sichikupezekanso ayi, sichovomerezekanso ayi lero lino. Chiyuda chidapangidwa disqualified, sichikupezekanso, sichovomerezedwanso ayi lero lino. Chabwino, verse yake ndi ya 65. Inu amene mwapatsidwa buku, bwanji mukutsutsana za Ibrahimu, pomwe Taureta ndi Injili zidavumbulutsidwa koma pambuyo pake? Kodi muli simukuzindikira? Ngani ya Abrahamu kumapanga makani ya Abrahamu adali mu Yuda, ya Abrahamu adali mu Israeli. Mabuku a Taureta ndi Injili zidavumbulutsidwa Ibrahimu kulibe. Nde adapitiriza kunena kuti taonani inu mudatsutsana pa zomwe mudali kuzidziwa, nanga bwanji mukutsutsa pa zomwe simukuzidziwa? Inu ya Khristu kumene muliko mmatsutsana pa Bible, ndiye mukatsutse Qur'ani. Palibe chimene mungadziwe. Mulungu ndiye mwe akudziwa pomwe inu simukudziwa. Ibrahimu sadali mu Yuda, sadali Mkhristu, koma adali wolungama, odzipereka, sadali omwe, sadali mwa ophatikiza Mulungu. Adali Msilamu, paja tawerenga kale nkhani imene idzulo. Ibrahimu ndi amene adamutsata. Ibrahimu amene adamutsata ndi mtumiki uyu ndi amene akunkhulupirira. Ndipo Mulungu ndi mtetezi wa kukhulupirira. Amene adatsata Abrahamu ndi amene so amatsata Muhammadi. Ndipo Mulungu ndi mtetezi wa kukhulupirira. Gulu lina la anthu amene adapatsidwa buku likufuna kukusokeretsani, ndipo sasokeretsa aliyense koma iwo okha, koma iwo sakudziwa. Awandafu simukudziwa kuti mukuzisokeretsa nokha. Mawu awa ndi wochokera kwa munthu wosazindikira, chifukwa chonena kuti munthu akaononga kandi galimoto mwayiononga, galimoto yo mukamakonza, kuononga kumakhala kwa nthawi yochepa, koma kukonza kumakhala kwa nthawi yayitali. What a shame. Nzeru zanu zapita kuti azibusa kuti muziganiza. Can't you see kuti I'm answering point by point? Shame on you, pastor. Pali zinthu zina wekha umaganiza, umatsatira, ngati chabwino sukutsatira, it's up to you. Koma umatsatira kumaona kuti mu audio ija ayankha ma points awa ndi awa ndi awa, mu audio ayankha ma points awa ndi awa ndi awa. Does it make sense? Osangoti kodi ma audio onsewa ulali kwake omwe ucha. What are you trying to say? Ndiye taona zinthu zingapo. Taona udani umene Mulungu na malenga wakumwamba adawiyika pakati pa anthu osakhulupirira, amene adasiya kutsatira zimene Mulungu adawauza ndi kumatsatira zawo zofuna zawo pambuyo poti iwo alonjeza kuti adzatsatira.
kumbukiraninso kuti Ayuda adawanyamulira phiri kuti awapinja nalo ngati satsatira zimene zili mu Taureta zimene Mose adawavumbulutsira. Fa Ayuda awo samazitsatiranso zimenezo. Then also akhristu mu zimene Yesu adaphunzitsa samazitsatira, amatsatira zimene Yuda uyu Paulo adaphunzitsa. Ndi zochepa zokha zimene amatsatira zimene Khristu adaphunzitsa komanso aneneri. Ndi zimenezo zidapangitsa kuti Mulungu awalekerere kusochera, ndipo pakati pawo chifukwa cha kusocherako pali udani. Zimenezo za udanizo tayang'ana kunena kuti Mulungu amapereka udani ndithu, ndipo kuyambira kale Ayuda, Aisraeli amadananso okaoka ndi Mulungu amene amapanga zimenezo. Komanso tapeza kuti Akanani adawonongedwa udani woyika Mulungu pakati pa Aisraeli ndi Akanani. Mulungu adayika udani pakati pa Afaristi ndi Aisraeli, Mulungu si Satana ayi. Koma munthu amene samadziwa Mulungu akapeza vesi lina limene likumveka bwino mu Qur'ani amalitembenuza ndi maganizo ake amene ali wopotoka. Chifukwa kumene kuja Qur'ani yanena kuti Satana akufuna kuyika udani pokunyengererani inu kuti mumwemowa komanso muzipanga njuga. Chifukwa zimenezozo muli chisokonezo. Ndani sakudziwa kuti mo anthu amayambana, ndani sakudziwa kuti ajuga sakhalira na mabwino. Zimenezo ndi za Satana. Mulungu Allah waziletsa kuti musazichite, ndi Mulungu akakhala bwanji Satana. So mvetsa chisoni kwambiri kwa munthu amene akuti iyeyo ndi wokhulupirira. Ndakambanso nkhani ya Farao pano kuti Mulungu adawumitsa mtima wa Farao. Paliso mavesi ambiri amene tikale tikubwera nawo kuti tiunikire pa nkhani imeneyi imene talongosola pamenepa. Komanso ndakamba za akhristu amene adali woona nthawi imeneyo, amene onse adalowa chiramo sadatsalenso ndi mmodzi. Ndipo mwa amene adatsalawo Mulungu adangopanga disqualify Christianity, kupanga disqualify Yuda kuti si chipembedzonso, ndipo amene angatsate chipembedzo china chosakhala chisilamu sichikalandiridwa. Sura 3:84-85 ngani idati. Komano ndibweranso nthawi ina kuika ndiye mwina sizimveka bwino kuti tilongosoleso inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musaiwale ndili pa point by point. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pamenepo ndiye pansini zero pa ukambirana pakati pa Khristu ndi Asilamu pano pa HD International Studio molumikizana ndi Nuru Islamic Dawa Propagation. Munali ndine Harifi Dauda kufikiranso ulendo wina tizakupasireni kukambirana pakati pa Khristu ndi Asilamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh Allah, tell me what did I do today? Did I do the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I have? Did I call on you to guide my way? Oh, I bow to you with my face in the dust. Subhana Rabbi Alana. Did I turn to you and did I obey? Oh Allah, tell me what did I do today? Did I use my time? Did I use my mind? If I search my heart, what will I find? The light of your guidance is a glimmering ray. Tell me what did I do today? Oh Allah. HD International Studio. Kutumikira mtungura Malawi. www.hdinternationalstudio.com